اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Our dear respected brothers and sisters in Islam, we'd like to all welcome you today to tonight's program, which is celebrating the birth anniversary of Hazrat Abbas alayhi salam. This holy figure and companion to our third Imam Hussain alayhi salam, who was very revered among Islam in general. So to start off tonight's program, I'm going to begin with the recitation of the Holy Quran. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul aliyyul azim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, say, I seek refuge in the Lord of mankind, the sovereign of mankind, the God of mankind, from the evil of the retreating whisperer, who whispers evil into the breasts of mankind, from among the jinn and mankind. Sadaqallahul aliyyul azim. And now I'd like to continue the program on by inviting Brother Mohsen Ali Larak for the recitation of a salam. So if you could all please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاسنے جس کی کیا سہراب دریا کو ہے، جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے
عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو حکم شاہ پہ روکے رہے تلوار کو اپنی، جو تنہا بھی رہے لشکر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ Jazakallah, Brother Mohsin. That was a beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your service in the path of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Now I'd like to invite Brother Arsalan up to recite another salam. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بارے دیگر صلوات۔ داستان شجاعت قدائن میں، داستان شجاعت قدائن میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت قدائن میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت قدائن میں، صاحب تخت اقلین غیرت ہے یہ، اور چراغ حریم شرافت ہے یہ، اور چراغ حریم شرافت ہے یہ، دور سہوار بحر سخاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے حقیقت کی حق ہے یہی، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کیں، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کیں، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت قدائن میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن،
پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ دخل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہیں یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ ہیں علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے۔ صلوات۔ Jazakallah, Brother Arsalan. Beautiful recitation. Before I'd like to invite Maulana up to the mimbar, a quick reminder that after the Maghrib and Isha Salah, inshallah, Maulana will be reciting Du'a Kamel and blessing us with his beautiful voice. So if you would all please welcome Maulana Muslim Mahdi Chawla all the way from Virginia up to the mimbar with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم
من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوات. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to offer my sincere greetings and felicitations to all of you on this auspicious occasion of the birth of the one who is known as Alamdar, or the standard bearer or flag bearer of Islam, or the flag bearer of Sayyid al-Shuhada Abu Abdullah. Indeed, a wonderful personality, a great personality, who is, although not among the 14 infallible ma'sumin as per se, but his status is much more higher than an ordinary believer. If he is not a ma'asum, as we have 14 ma'sumin, but the level of his piety, the level of his character, and the status which he had in terms of purification of his soul and the assistance which he gave to the family of the Prophet, not only being a son of Amir al-Mu'mineen, not only being a brother to Sayyid al-Shuhada or a brother to Sayyida Zainab Salamullah alayha, all this is at its place. But the way he has protected and supported the message of Abu Abdullah al-Hussein and has displayed his character, if it were not for the character and the presence of Abul Fadl al-Abbas in Karbala, we would not have that strong message of being steadfast and have a different kind of patience in calamities and in difficulties, which was displayed by Abul Fadl al-Abbas. So, one of the bravest personalities who has ever walked on the face of earth, who had multiple dimensions in terms of displaying the bravery. If you look at Abul Fadl al-Abbas, see him in a war, you won't find anyone more ferocious and braver than Abul Fadl al-Abbas. The way he fought in Siffin, the way he fought in other battles. But at the same time, the level of restraining his anger and himself, what we have seen on the 10th day of Muharram in the year 61st, when he was not granted permission, that really acquires more bravery than fighting with sword. When you see that how they are treating these treacherous and wretched people, are dealing with the most beloved person at that time on the face of earth, the son, the grandson of the Prophet of Islam, he is seeing him. He is seeing how the family members of the Prophet are in difficulty on the plains of Karbala, deprived of water and food. How his nephew Ali al-Asghar at this infancy is crying for water, and enemy is not willing to give a droplet of water, restraining anger at that time and keeping your sword in the cover despite the power you have to kill every single one of them. It is said, if Abul Fadl al-Abbas got permission to fight, you won't see anyone on the plains of Karbala standing in front of him. So it really gives us a very important lesson. And therefore I have started tonight's talk with this thing, because nowadays, especially in this challenging situation, when we see in this society a lot of depression, a lot of anger, a lot of anxiety
is going on. Many of us and many in the world, they feel that showing muscle and fighting someone, hitting on face of someone is the bravery. No. My brothers and sisters, Abul Fadl al-Abbas has told us that yes, at its place, it's bravery to fight. But another place where you need to restrain your anger, where you need to control yourself, putting your sword, putting your arm, and having patience and making Allah the best of the judge, making Allah the best of your assistants. And the most important aspect, more important than all of these, to be the submissive servant to the Imam of your time, is the lesson which we learned from the life of Abul Fadl al-Abbas. Salawat. So brothers and sisters, tonight we are fortunate and we are celebrating, as I mentioned last night, the heroes of Karbala. Among them, the name of Abul Fadl al-Abbas illuminates very bright. The 4th of Sha'ban is attributed as the birthday of this noble personality. And if you were to believe, sometimes because we are so used to listening to Masaib and Fadail, and when we mention that Abul Fadl al-Abbas said to Imam Hussein that, oh my master, we even sometimes don't realize that he was the brother of Abu Abdullah al-Hussein. He was son of Amir al-Mu'mineen. But out of respect to the children of Fatima al-Zahra, out of respect to the Imam of his time, he has shown so much submission to the Imam of his time. We feel that as he was a servant, a low servant of Amir al-Mu'mineen. Whereas he was the result of the dua and the prayer of Sayyidah Fatima al-Zahra. He was the result of the desire of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. He wished for this son. He was looking forward for this son to be born. And all of you have heard this, but I want to draw a lesson tonight from this important story. We all are aware, after the martyrdom of beloved wife of Amir al-Mu'mineen, he had to marry with other women. And he had married to other women. But when time comes, he is longing for a son like Abul Fadl al-Abbas. He asks Aqil, who is known for genealogy. He was an expert of genealogy. So in Arab they call Nassab. So it's a special science nowadays. Again, you see, Test My DNA and all these sites. Science has discovered that some of the traits you acquire from your inheritance in your DNA through your bloodline, that it has a major role in the development of the personality. Islam has mentioned these things before that, and even people before Islam, they knew that you can identify the qualities of a fruit by looking at the tree. And you know that how this tree would be, or how the fruit would be when you look at the tree. So it depends what kind of genealogy a child has. It will tell you certain traits and characteristics of the personality of that child. Therefore, Amir al-Mu'mineen, when he's asking Aqil that, go Aqil and find me one of the best women, and some of the narrations would tell us that he's asking to find the bravest women in Arab. And you know, Arabs, especially during the time of ignorance, before the Bi'tha of the Prophet, during the time of ignorance or Jahiliyyah, Arabs, one of the traits they had, notorious traits, not necessarily the best of the traits, they used to get involved in fighting. So they used to fight with each other. So you know, from the Arabic literature, sometimes they used to fight for years, and sometimes the pride they had of, we have been fighting that tribe for 120 years. And when you dig into that and figure out what was the cause they are fighting and they are killing so many people, they figured out, yes, one of the tribes, their horse went to the river to feed water or to get water before the horse of other tribe. Just for this reason they are fighting, and so many people are killed. So
So one of the traits that they were warriors, they loved to have fights and they were involved in the battle. So in that way they used to display the bravery. But among all those tribes, this tribe was very famous. And when Amirul Mu'mineen inquired about that tribe, and Aqil, whose name is Fatima, and she is from Kilab tribe, Fatima Kilabiya, I can suggest you to marry her, and indeed she will give you one of the bravest children. Just I will stop here for a minute to remind ourselves how important it is to get involved in spouse selection. Many of the youth may be listening now, sitting here outside or from internet. Some of the times we feel that, oh, marriage is just a play. I got involved with someone and we need that. We cannot live without each other. So let's get married. Just 3-4 hours of conversation and relationship starts. And after 2 weeks, we figure out that, oh, it's not going to work. Move on to another one. Move on to another one. So it happens in the society a lot because we do not know that Islam has given us a criteria to select a spouse. So when we call soulmate, soulmate does not mean in this day and age who can live with you for 2 weeks. And then she cannot tolerate you because you snore in the night. Or you are not good in your selection of your clothing. No, soulmate or your actual life partner is someone you know her and she knows you better. And you have coherence, you have compatibility. Therefore, it is very important for us to understand how much Islam has put emphasis upon selection of a spouse. Therefore, we see, and it is very beautiful to remind us of our reality. Because naturally, in this day and age especially, we look at the bank balance. Oh, this person, oh, he has good money, 6-7 digits figures in he's making. Okay, so he can get me best of the cars, he can get me best of the houses. So let's get married with that person. Or vice versa. Or maybe, oh, how beautiful he is, look at the muscles. So he spends 6 hours a day in a gym. And very similarly, manicure, pedicure, and you find many people, they are just impressed and inspired with the appearance, physical appearance. Prophet of Islam is telling us of a great reality as he is advising us in 2021. Don't look at manicure and pedicure or the muscles. He's saying if you are getting married a woman or if you are getting married to someone due to the beauty which is physical beauty or due to the wealth which is physical wealth, or due to a position which a person is having in this world. No, you will not have any of these. The beauty you are looking at now will turn into the most disgusting reality, and you will hate that person because you married that person on the basis of personal appearance. You left the spiritual beauty, you left the spiritual traits on one side, you looked at the physical wealth. So if someone is getting married for position, wealth, or the apparent or physical beauty, will not get any of these permanently, because nothing is permanent, neither the beauty nor the wealth or nor the position. We have not seen anyone who is born a king and stays king until the death, no. Or a president or a prime minister. All these are passing by positions. Very similarly, wealth. Today someone has, tomorrow, who knows, he will not have or she will not have. Therefore, the most important criterion or the traits which we have to be mindful of is the righteousness and the character, the beauty of character, the beauty of the soul. Therefore, the hadith says that if you are marrying your spouse because of the inner beauty, because of the religiosity, because of the strength of the character, not only you will get that benefit, but you will get all other three things as well. Because the beauty and the perfection of the soul brings the beauty on the face. Color is, Jazakumullah, I had. Sallu ala Muhammad wa ala, thank you very much, Jazakumullah. It helps. Although weather is cold, but it helps, Jazakumullah. One more salawat, please.
So brothers and sisters, Amirul Mu'mineen is displaying in his life that practice, that saying of the Prophet of Islam in terms of spouse selection. Being a ma'soom, he knew everything, but he's teaching us. When you go for spouse selection, if you want your child to be righteous one, find a righteous woman. Not necessarily she is the richest woman. Not necessarily she is the Miss World or Miss Universe, whatever it is, I don't know exactly. Or Mr. World, whatever it is for the sister as well. But find a good woman in character. Therefore, when you ask Amirul Mu'mineen, or vice versa, when you ask his wife about the marital relationship, they will tell you, I found my soulmate, I found my partner, the best of the helps in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. So the criteria is your spouse is helping you to live a good worldly life which helps you to have a better hereafter life. Therefore, Amirul Mu'mineen, when he is asking Aqil, find me a woman, he is not looking at the woman, he is looking at a child who is going to be born from this woman. And a child who will be the supporter of his son, Hussein. And look at the character. Unfortunately, I do not have much time. In fact, for this noble lady, Fatima Kilabiya, who is known as Ummul Baneen, tens of lectures need to be recited to explore the characteristics of this noble lady. She is not well known among us. Yes, as compared to other wives of Amirul Mu'mineen, especially as compared to Fatima Zahra, as she herself claimed that I am a maid to Fatima Zahra. I am a maid, I am a servant to the children of Fatima Zahra. So it was the example of the character of Fatima Kilabiya or Ummul Baneen. So when Amirul Mu'mineen sent him, so the long story short, the proposing stage comes and Amirul Mu'mineen sent someone. Look at the humbleness of this lady and the family of this lady when they approach and propose her. The parents are saying, are you talking about Ali ibn Abi Talib, who is the cousin of the Prophet? My daughter would marry her? The one who is the warrior of Khandak and Khaybar and Uhud? The one who is praised by the Prophet, who is Amirul Mu'mineen? No, our daughter cannot be parallel to Amirul Mu'mineen. Look at the respect and humbleness of this great family. Very similarly, when later, long story short, as I just said that I do not have time to go into the details, it's very interesting and fascinating that how this marriage took place, the prior negotiations or the prior circumstances, how back and forth the humbleness was displayed by the family, the father Hizam ibn Khalid, and by herself, and at the same time the humbleness displayed by Amirul Mu'mineen and the messengers and the family members he was sending to propose. But one thing which I would like to mention is that she had a dream, and that is connected to Abul Fadl Abbas, and that dream tells us a great reality. She had a dream in which she sees that she is finding, in fact, she is given from the heavens 4 illuminating stars. And some narration would tell 3 bright stars and the 4th one a moon or a very brighter star. And later when she asks about the interpretation of this dream, it was told to her that Allah will grant you 4 children once you get married with Amirul Mu'mineen. So these are the children which will be your representatives, which will be going to battlefield. And all of you have heard during the Majalis of Muharram when this whole caravan returns back to Medina, and she had a little conversation after listening to Masaib. She would go and tell to people that don't call me Ummul Baneen. Ummul Baneen means the mother of the children. I don't have any child anymore. But I'm glad that my children sacrificed themselves over my master Hussein.
Therefore, the same upbringing, this is second message I wanted to give you tonight, and I want to remind myself as well. That the first thing is spouse selection, because that is the primary step to establish a good family. The second step is raising your children. It is equally important as finding a spouse. If we think that after finding a good spouse, our job is done, and the other partner, so I'm speaking on the behalf of sisters as well, because it's an ongoing battle that husband says the children are your responsibility, and the wife would say, no, it's your responsibility. It's shared responsibility between husband and wife. And it's a continuous ongoing effort. And Aimma, they have taught us in their lifetime, they have displayed. So this lady, and Amirul Mu'mineen, how great a child would be whose father is Ali ibn Abi Talib. And with that merit of being the first Imam, we have some historical narrations. Honestly, I read and I feel I'm shocked sometimes. That we feel that I am graduated from Qom and I am a scholar and I don't need to talk to children, or they don't know anything. I just need to educate people. So sometimes we feel that kind of pride and ego in ourselves. Oh, I am old. So my son, who is 3-4 years old, he needs to have a teacher. I know too much, so it will be too hard on him. I have ilm al-laduni, for instance. Amir al-Mu'minin is teaching himself. The story tells us it has multiple dimensions, this story. And this is not the dimension I wanted to speak about, but it is connected to this one. Amir al-Mu'minin is teaching numbers to his son, Abbas. He's saying, Abbas, say 1. He says 1. Wahid. And then he says, say 2. When you teach numbers, 1 and 2, he's silent. Imam says, say 2. Does not respond. Say 1, 1. Say 2. Why you are not saying 2? Oh, my master, how can I utter 2 with the tongue with which I have testified there is no God but one God? As I have said, it has multiple dimensions. One, it tells us how much oneness of God and the unity of Allah was inculcated in Abul Fadl Abbas. And second thing, Amir al-Mu'minin is teaching his child. He could have said, I am Madinatul Ilm, wa Aliyun Babuha is said for me, I am the door of the city of the knowledge. I don't need to teach my child. I can hire someone from Skype and pay him from PayPal from Pakistan or Qom, so my responsibility is over. No. Your responsibility is still there, no matter. It's good to have a teacher as we spend on coupons and other things. It's important to hire someone who can teach our children as well, but it does not take the responsibility away from ourselves. We need to spend time. We need to teach them. So brothers and sisters, in this way, Abul Fadl Abbas was raised by Amir al-Mu'minin. When a child is raised by Amir al-Mu'minin in this way, you will see the character displayed by this child as you have seen in Karbala. I don't know where to end my talk and how much time is very short, and tonight is Thursday night and it's the night of Hajat as well, eve of Friday, and inshallah we'll recite Dua Kumail as well. But one of the attributes of this night is this is the night of Tawassul, seeking intercession. And among the intercessors which were introduced to us, I don't find anyone parallel to Abul Fadl al-Abbas. You know why? He is given the title Babul Hawaij. For tonight's intercession, Abul Fadl al-Abbas. So these are among the merits. There are numerous ahadith from our 6th Imam, our 5th Imam, our 4th Imam talking about the personality of Abul Fadl al-Abbas, how lofty status he had. Hadith says that all the martyrs, they will have envy of the status of Abul Fadl al-Abbas, the status which he was granted. Indeed, Babul Hawaij is not an ordinary status.
And in other hadith we see that sixth Imam, the famous ziyarat of Abul Fadl Abbas, when you will go there, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us this opportunity to go to Karbala and recite the ziyarat of this holy personality while standing in front of his shrine and grave. You will see Imam is teaching us a ziyarat. As I have said in the very beginning, he is not among 14 Ma'sumin. But Imam is teaching us, when you go to visit this personality, what words you should utter. Ashhadu laka. I bear witness that. So when Imam is saying, it's no joke, Imam is saying, I am bearing witness on something. When I say, it could be a joke. I bear witness to many things, an ordinary person. But when Imam says that you were at the highest level of taslim, tasdeeq, wafa, wa bin nasiha. You are the most purified companions to the one who was the representative of the Prophet of Islam, Khalaf al-Nabi al-Mursal. And you are the one who has surrendered himself. You are the one who has testified, who has displayed the best of the wafa and loyalty. These four characteristics, sixth Imam is taking oath, is testifying for these four characteristics for this noble personality. A taslim, that you have surrendered yourself. You know what is the meaning of surrendering to something? Especially when we say we are Muslims, Islam, being surrendered to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. A tasdeeq, that whatever I utter from my tongue, it is coming from my heart. My hearts and my tongue are in line. And then al-wafa, no one has seen any greater wafa than wafa of Abul Fadl Abbas, loyalty. اور جو سب سے بڑی چیز جس سے میں نے شروع کی اور چاہتا تھا کہ اس کی بھی گفتگو کرتا, وہ ایسا لقب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ بشریت اٹھا کر دیکھیے, اسلام کی جب میں بات خاص طور پہ کروں اور دیگر مذاہب کی بھی, علم کی, جھنڈے کی, پرچم کی اپنی اہمیت ہے. یہ پہچان ہوتی ہے کسی مکتب کی, یہ تشخص ہوتا ہے کسی قوم کا. لیکن جب بھی بات آتی ہے اسلام کے پرچم کی اور اگر علمدار کا لفظ آتا ہے تو ذہن کسی طرف نہیں جاتا سوائے ان کٹے بازوؤں کے ساتھ علم کو تھامنے والے عباس کی طرف. یہ ہے عباس علمدار. اور سرکار وفا ابو الفضل عباس کو وہ علم ملا جو خیبر میں آپ کے بابا کو اس وقت ملا جب بڑے بڑوں کو بھیجا کہ اب یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی, وہ تینوں ہی وہ اپنی کوششیں کر آئے کہ اس خیبر کو فتح کر لیں, لیکن ہر کسی کو مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ غدن, کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کو چاہتا ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. وہ ہوگا جو رجل ہوگا, وہ ہوگا جو کرار ہوگا, وہ ہوگا جو غیر فرار ہوگا. لَأُعْطِيَنَّكَ رَايَةً لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو. تو تاریخ نے دکھایا وہ علم اس کو ملا جس نے خیبر کو جا کے فتح کیا. جو خیبر میں جس کو علم ملا وہی علم کربلا میں ابو الفضل عباس کو ملا. یعنی یہ وہ علم ہے حامی لوا, یہ وہ صاحب الرایا ہے کہ اگر قیامت تک پرچم کی بات ہوگی, علم کی بات ہوگی, علمدار کی بات ہوگی. میں ویسے کبھی خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ
کیا مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ علم بابا کو ملا، حیدر کرار کو ملا. یعنی کوئی میں مقابلہ موازنہ یا مقایسہ مقام امامت کا نہیں کر سکتا. وہ بابا ہیں، وہ ابو الائمہ ہیں، وہ بیٹے ہیں اور امام بھی نہیں ہیں، معصوم بھی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی وہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ اگر کبھی بھی علمدار کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن فوری خیبر کے علم کی طرف نہیں جاتے، ہماری توجہ فوراً حیدر کرار کے علم اٹھانے پر نہیں جاتی، بلکہ اس وارث حیدر کرار کی طرف جاتی ہے جس کو وارث نبی نے، جس کو وارث نبوت حسین نے علم عطا کیا. یہ ہے فضیلت ابو الفضل العباس. بس یہ اس فضائل بحر بے کرائے ابو الفضل العباس سے چند جملے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے، ورنہ شخصیت ابو الفضل العباس، جس طرح میں نے کہا کہ مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین کی شان میں ہی اگر گفتگو کی جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں. چیب رسد کے ہم اس نوجوان کے جس جیسا شجاع اور جری تاریخ نے نہیں دیکھا، شجاعت کے جوہر دکھانے پہ آئے تو شمشیر عباس کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے، اور اگر اطاعت امام میں شمشیر کو نیام میں ڈال دے تو صبر عباس کے سامنے بھی کوئی ٹک نہ سکے. اگر اجازت ملتی عباس کو تو پھر تاریخ دیکھتی، تاریخ اپنے ایسے ورق پلٹتی کہ آج کائنات میں کوئی دشمن اہل بیت ہی باقی نہ رہتا. لیکن امتحان مقصود تھا، اور میں گفتگو کا اختتام صرف اس یاد دہانی ہم سب کے لیے، کیونکہ وقت اذان ہو چکا، صرف اس بات سے کہ التسلیم والتصدیق، یہ دو کوالٹیز، یہ دو خصوصیات جو بیان کی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں اپنی زندگی میں اختیار کریں. جب انسان تسلیم ہوتا ہے، سر خم تسلیم کر دیتا ہے مالک کی رضا کے سامنے، تو پھر اپنی مرضیوں کو انسان سپرد کر دیتا ہے امام اور اللہ کے سامنے. یہ ہم نے سرکار ابو الفضل العباس کی زندگی میں دیکھا. کبھی اعتراض نہیں کیا مولا ایسے نہیں ایسے، یہاں تک کہ کبھی بھائی بھی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا. تو جب ہم سرکار ابو الفضل کی بات کرتے ہیں اور ان سے درس سیکھتے ہیں تو یہ درس وفا اور درس تسلیم ہمیں یہاں سے آج لے کر اٹھنا ہے کہ امام کی خوشنودی کہہ سکتے تھے کہ میں بھی یہ جانتا ہوں مولا ایسے نہیں ایسے کر لیں، آج نہیں کل حملہ کر لیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ سے لے کے مکہ پہلے یا بعد یا روز کربلا یا وقت شہادت تک ایک مشورہ تک حضرت عباس نے نہیں دیا. کیوں؟ نگاہ جانتی ہے کہ امام نمائندہ الہی ہوتا ہے، امام اللہ کی جانب سے دیے ہوئے علم کا حامل اور وارث ہوتا ہے، اور ماموم کو امام کی اطاعت محض کرنی ہوتی. اسی لیے پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے اس امام کے دور میں کہ جن کے ہم انتظار میں اپنی پلکوں کو بچھائے بیٹھے ہیں، پروردگار ہم سب کو اس امام کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بار الہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا شب جمعہ ہے، وقت اذان مغرب ہے، حاجات کی قبولیت کا وقت ہے. اپنی اپنی دعاؤں کو، اپنی اپنی حاجات کو اپنے ذہنوں میں لائیے. توسل دیتے ہیں باب الحوائج ابو الفضل العباس کا. بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے اس مجلس، اس محفل کو، اس جشن کو سن رہے ہیں، بار الہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو، تمناؤں کو پورا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا یابی عطا فرما. بار الہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے جوانوں کو سیرت جناب علی اکبر اور ہماری بچیوں کو سیرت جناب سیدہ، سیرت جناب زینب، سیرت جناب ام کلثوم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے دلوں میں جو حاجات ہیں جن کو ہم زبان پہ لانے سے قاصر ہیں، تو دلوں کے حال جانتا ہے، پروردگار سب حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ جزاکم اللہ۔ Jazakallah Maulana for that. Now we're going to proceed to the Maghrib and Isha Salah, inshallah. Right there, we're going to move the carpets in because it's kind of windy out there. So, Jazakallah.
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. All together. يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانه وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك
وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها. Oh Allah, the world has deceived me with its illumination, and my own self has been affected by treachery. Therefore, my Lord, I implore Thee by Thy greatness not to let my sins and my misdeeds shut out access to my prayers from reaching Thy reign, and not to disgrace me by exposing those hidden ones of which Thou hast knowledge. O Allah, how many sins You have concealed. Only You know what I have committed in my secret and private life. Ya Sayyidi, فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره، إلهي وربي من لي غيره. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى
وأساعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. All together. معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح ساعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو،
ولما منها ضج وابكي ليليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرته. Oh Allah, bless me on this very night, on this very hour,
with the forgiveness of all of my transgressions. All those sins I have been guilty of, for all the sins that I have committed, for all the acts of indecency that I have kept secret, and for the all evils done by me, secret or openly, in concealment or outwardly, and for every evil action that thou hast ordered the two noble scribers to confirm, who thou hast appointed to record all my actions and to be witness over me along with the limbs of my body. وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. All together. يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفوقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي. قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين.
اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. All together. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع. All together these lines. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 times. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. From the bottom of your hearts, يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم
اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة إمام الحسين، زيارة العرس. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، يشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن، وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سن، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا أختك زينب، السلام عليك يا حجة ابن الحسن سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته
During this night, we pray for the hastening and the reappearance of Imam of our time. All together, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Please recite 1 time Surah Al-Hamd with 3 times Surah Ikhlas for your deceased family members, for shuhada, sulaha, ulama, mujtahideen, and especially on the behalf of people there is no one to recite on their behalf. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات.